is called Pare. It's a Tamil musical instrument performance, and it's done by Jodi Muthu, Ashwini Thayalan, and Darshini Madapraga. What is Pare? Is it a percussion instrument? Is it a word used to tell, as in Paraidan? Why does the English dictionary still define the word Paraya as a social outcast, with the root word originating to Tamil Parayan drummer dated as early as 17th century? Raising awareness of caste oppression in its historical and socio-political context is vital to combat the presence of discrimination that continues to take place in the South Asian diaspora as well as communities back home. Ahinamar represents the history of struggle, or respects the history of struggles faced by oppressed castes when the instrument was forced upon them in an insulting way to be played at funerals as well as other events. As a pledge to the resistance, we will not play at funerals, nor will we touch the pare under the influence of alcohol or any other substance. On behalf of Ahinamars, we thank and pay respect to all the artists and gurus who have preserved this special form of Tamil indigenous drumming generation over generation. I, in particular, am obliged to my guru, Manimaran, from Uddar Kalai Kulu based in Tamil Nadu, for patiently guiding me with the Parai drum as an instrument, as well as in context of addressing a range of social issues that surface along with it. Our Tamil introduction will begin with an excerpt from his book called Marubasipur. The purpose is to identify with and celebrate this beautiful art form and not discomfort anyone in the process. We reread the history in search of truth. We are sensitive to the fear and pain of the suffered. We hear the enforced silence of the oppressed. Every beat is a symbol of struggle. Every beat is a symbol of freedom. We wear the pare close to our hearts and fight back all forces of discrimination. We hold the pare with pride and voice for liberation from all forms of oppression. ஆதி மனிதன் கண்டுபிடித்த உலகின் ஆற்றல் வாய்ந்த சாதனம் பறை. விலங்குகளை மனிதன் வெற்றி கொண்டான் எனும் வீரத்தின் அடையாளம் தான் பறை. நெருங்க நெருங்க ஆபத்தென்றாலும் நெருப்போடு நேசம் கொள்ளுவது பறை. உழைக்கும் மக்களின் வாழ்வியலோடு உறவாடும் தோழன் பறை. இசைப்போருக்கும் ரசிப்போருக்கும் ஈடில்லா இன்பம் கொடுப்பது பறை. இயற்கையோடு இன்று வரை இணக்கமாய் இயங்குவது பறை. எமது பறையொலி சாவுக்கானது அல்ல, வாழ்வுக்கானது. எமது பறை முழக்கம் சாமி ஆடுவதற்கல்ல, சாதிகள் ஆட்டம் காண்பதற்கு. ஓங்கி அடிப்பதில் கிளியட்டும், பறைகள் அல்ல பாகுபாடுகள். ஓங்கி அடிப்பதில் கிளியட்டும், பறைகள் அல்ல பாகுபாடுகள். ஓங்கி அடிப்பதில் கிளியட்டும், பறைகள் அல்ல பாகுபாடுகள்.